varies as e to the power tan inverse s, where s being the length of the arc, length of the arc, find its path, finds its path. Number ছিল 5. Answer is this. Here velocity varies as e to the power tan inverse s. Velocity varies as e to the power tan inverse s. Now we know that tangential acceleration is equal to v into dvds, and the normal component of the acceleration is equal to v square by rho, where rho is the radius of curvature. Of the path at any point P. Of the path at any point P at time t. By the given condition, its velocity varies as this, e to the power, and the particle moves in a plane such a way that its tangential and normal accelerations are always equal. And so by the given condition, v dv ds equals to v square by rho. This is the tangential component and this is the normal component right hand side. So both are equal, and or v dv ds equals to v square into rho means d psi by ds, because rho is the radius of curvature. We know that rho equal to ds by d psi, and psi is the angle between the tangent and the x-axis. In positive sense, the angle between the x-axis, positive direction of x-axis, in anticlockwise sense, and the tangent. This is the psi angle. So from this we get, so v dv equal to v square d psi, and cancel from both sides, cancel v, so we get dv by v equal to d psi, and integrating this we get log to the base e of v equals to psi plus some constant, say log c dash. Here base is e, both log base is e, and c is arbitrary constants. Constant. Next, v equals to, so this c dash into e to the power exponential psi. V equals to c dash psi, call it equation 1. C dash psi, v equal to c dash e to the power psi. Again we have
we have that the velocity varies as e to the power tan inverse psi. We have velocity varies as e to the power tan inverse s. It is given. This condition is given. So v equals to some constant k, variation constant k, and e to the power tan inverse s, and k is an proportionate constant, variation constant, and k is the variation constant. So v equal to k to the power 10 inverse s. Let's call it equation 2. Now from 1 and 2, from equation 1 and 2, we get this equals to k e to the power tan inverse s equals to c dash e to the power psi, and or e to the power tan inverse s equals to c dash by k e to the power psi, and taking logarithm on both sides, taking logarithm on both sides, we get tan inverse s equals to psi plus log c dash by k. This equals to psi plus c, where c log c dash by k, where log c dash by k equals to c, say. So from this equation, s equals to tan of psi plus c. C is an arbitrary constant. So this is the path of the equation. C is a constant. Arbitrary constant. And this is the required equation of the path. This is the required equation of the path. Is the answer. Clear? Hello? হ্যাঁ স্যার। কোনো অসুবিধা হচ্ছে? শুনতে বা দেখতে না কোনো স্যার। অসুবিধা হচ্ছে? ঠিক আছে। Next question. Prove that. Next question. Prove that the acceleration of a point, moving in a curve with uniform speed is rho into psi dot square. Prove that the acceleration of a point moving in a curve with uniform speed is rho into psi dot square. Here
acceleration of a point moving in a car with uniform speed. Answer is this. The given speed is constant. As the given speed is constant, then v equal to ds dt. This equals to some constant k. Constant, say, equals to k. Say, this is the given condition, call it 1. So v, that is equal to ds dt, this is equal to constant. So v equal to constant is the given condition, uniform speed. So v is equal to constant. Now tangential acceleration. Now the tangential acceleration component, this equals to dv dt. Obviously integrating differentiation with respect to t, equation 1, differentiating 1 with respect to t, so dv dt equal to 0. Tangential acceleration, obviously this equals to 0, call it 2, equation 2. And normal component of the acceleration, and from the normal component of the acceleration, and the normal acceleration is equals to v square by rho. Rho is the radius of curvature, so this equals to rho, this can be written as v rho into v by rho air whole square. So this v square, this rho square, and this rho cancel this rho and this rho, so v square by rho. So we write this in this form, rho into v by rho air whole square. This equals to rho into, and v, where v is ds dt, and rho is ds d psi, is whole square. So since v equals to ds dt and rho equals to ds d psi, since v equals to ds dt and rho equal to radius of curvature equal to ds d psi. So from this cancel ds and equals to rho into d psi dt whole square. So this is the normal component of the acceleration. Now the resultant acceleration, and then the resultant acceleration is equal to, this is the normal component acceleration square plus tangential acceleration component square. So this equals to dv dt whole square plus v square by rho whole square. This is the normal tangential component square plus normal component square whole root over. This is the resultant acceleration. So this dv dt equals to 0. So this 0 plus v square by rho is this rho into d psi dt whole square, and this whole square, again this whole square, whole root over of this, and from this we get square cancels, so we get rho into d psi dt whole square, and that is equal to rho into psi dot square. So this is the acceleration, is this acceleration of a point moving in a car is rho into psi dot square. This is the result proved. This is the result proved. This is the normal acceleration of this if the car is moving with uniform speed. Clear? Hello? Yes, sir. Okay. Next question. A point describes a cycloid S equals to 4a sin psi with uniform speed
with uniform speed v. With uniform speed v. Find the acceleration. Find the acceleration at any point s. At any point s. Here the curve describe a cycloid. An equation is given that. So we have the given curve. The given curve is, স্যার yes, বলছি স্যার এই অঙ্কটাতে কি ছবি আঁকতে হবে? ছবি আঁকতে পারো। এই অঙ্কগুলো খুব একটা ফিগারের কিছু ছোঁয়ার প্রয়োজন কিছু নেই। হ্যাঁ, এগুলো খুব একটা ছবি আঁকার দরকার পড়বে না। এটা অটোমেটিক্যালি অ্যালজেব্রিক ক্যালকুলেশন, রিডাকশন, এইগুলোতে ছবির খুব একটা ভূমিকা কিছু নেই। এগুলো অবজেক্টিভ কোশ্চেন আসবে 1 নম্বরের, হয়তো 1-2 নম্বরে। s equals to 4a sin psi, যেগুলো বড় কোশ্চেন আসবে সেগুলো ছবি আঁকবে। s equals to 4a sin psi and given speed, the given speed v is equal to ds dt. This equals to constant. This equal to constant. Now this call it 1 and this call it 2. And differentiating 2 with respect to t, with respect to t, time t, we get d2s dt square, that is dv dt, equals to 0. dv dt equal to 0, that is v, so dv dt equal to 0. So the dv dt equals to 0. dv dt, what is the dv dt? Actually dv dt is the tangential acceleration, tangential component of the acceleration. Tangential acceleration, this is the tangential acceleration. dv dt is the tangential component of the acceleration. Let's call it 3. Next, now differentiating 1 with respect to psi, we get ds d psi equals to 4a cos psi. This equals to 4a root over 1 minus sin square psi. So rho equals to rho means ds d psi. Rho equals to 4a 1 minus s by 4a whole square. This sin psi equal to s by 4a by 1 sin psi equal to s by 4a. So we write this, and rho equals to ds d psi, radius of curvature, and rho equals to ds by d psi, radius of curvature. This is the arc length, and so this equals to root over of 16 s square minus s square. And cancel this sin psi equal to this. So normal acceleration, normal component acceleration, therefore the normal component of acceleration, this equals to v square by rho. We know that expression, and so v square by rho equals to v square by, this equals to v square by rho. Rho means here 16s square minus a square. So the resultant acceleration, therefore the resultant acceleration is at any point s is root over of normal component of acceleration, tangential component of acceleration plus normal component of acceleration square, dv dt square plus
v square by rho square root over of this. So divinity here, divinity 0, so 0 plus square root of this, 0 plus v square by rho means v square by root over of 16 a square minus a square whole square. This the previous expression, hence this equals to cancel square and root, square root, so we get v square by root over of 16 a square minus a square, and this is the resultant expression which is along the normal, resultant expression which is along the normal. This is the magnitude of this. Next problem, a point moves in a car so that its tangential and normal acceleration are equal, and the tangent rotates with constant angular velocity, find the path. তাহলে এখানে দেখো কি কন্ডিশন দেওয়া আছে, point moves in a car so that its tangential normal acceleration are equal. Tangential component normal component acceleration equal, তাহলে আমরা কি বলতে পারি বলো? Tangential normal component equal, এখান থেকে আমরা কি কনক্লুশন করতে পারি ফার্স্ট কন্ডিশন থেকে বলো? হ্যালো, given that, বলো, hello, tangential component of acceleration and equals to normal component of the acceleration are equal. তাহলে কি বলতে পারি আমরা? normal component of acceleration equal. tangential componentটা কি বলো? dvdt, yes, আর normal component v square by rho. তাহলে সেখান থেকে আমরা বলতে পারি dvdt equal to v square by rho, আচ্ছা dvdtটাকে আমরা একটু ভেঙে লিখছি, dvds into ds dt equals to v square by rho, and so ds dt means v, so we can write from this v into dv ds equals to v square by rho. Call is 1. This is from the first condition we get this expression where rho is the radius of curvature. Now next condition, tangent rotates with constant angular velocity. Since the tangent rotates with constant angular velocity, then from this condition d psi dt equal to constant. Psi is the angle between the x-axis, positive direction of x-axis, and the tangent in the anticlockwise sense. So we know this is the, suppose this is the curve and this is the x-axis, and this is the tangent, this is the point, this is the curve, is this p, and this is the point p, and this point t.
So this is the angle psi. If the tangent rotates a constant angular velocity, some constant angular velocity, so this tangent rotates this constant angular velocity, call it omega. Call it omega. So d psi dt is equal to constant, equals to omega c. This is omega c. So this d psi dt equal to constant. This is the second condition. This is equal to omega. Omega is constant. So this is the second condition, number 2. Now we have to find the equation of the path. From equation 1, and we have dv ds equals to v into d psi ds, because radius of curvature rho equals to ds d psi. We know that v square by rho, v cancel, and rho is the ds d psi, and so radius of curvature from this formula is this. Or dv by v equals to d psi, and ds cancel. So dv by v equal to d psi, and integrating this we get logarithm to the base e of v minus logarithm of c. This equals to psi. Here psi is an integrating constant. C is an integrating constant. Here logarithm is base is e. So from this we get v equals to c into e to the power psi, exponential of psi. Call it 3, equation 3. Now v means ds dt. So ds dt equals to c into e to the power psi, and ds d psi or ds d psi into d psi dt equals to c into e to the power psi. You can write this d psi cancel, so ds dt. Again we write this. Now here d psi dt is equal to angular velocity, which is constant from the second condition. So we get omega into ds d psi equals to c into e to the power psi by equation 2. This is the d psi dt is equal to constant omega. So omega ds d psi equal to c exponential psi, or ds equals to c by omega into e to the power psi into d psi, and integrating this we get s equals to c by omega e to the power psi plus some constant b. B is a constant of integration, and this is the if the c constant, omega constant, b constant. So this is the relation between arc length s and angle psi with x-axis and tangent, between the x-axis and tangent. This is the required equation of the path, and b is the integrating constant. And this is the required equation of the path. Required equation of the path. Clear? Is the answer. বুঝতে পেরেছো? হ্যালো শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো, হ্যাঁ। Next question. A point moves
along the arc of a cycloid in such a manner that the tangent at it rotates with constant angular velocity so that the acceleration of the moving point is constant in magnitude. A point moves along the arc of cycloid in such a way that tangent at it rotates with constant angular velocity. আচ্ছা, প্রথমে আমরা একটা সাইক্লয়েডের ইন্ট্রিনসিক ইকুয়েশনটা আমরা লিখব। আমরা যেহেতু নর্মাল কম্পোনেন্ট এবং ট্যানজেন্সিয়াল কম্পোনেন্ট দিয়ে ইকুয়েশনটা আসছে, মানে এস এবং সাই অ্যাঙ্গেল দিয়ে আমরা প্রথমে সাইক্লয়েডের ইকুয়েশনটা লিখব। এবার সাইক্লয়েডের সেখানে ট্যানজেন্টটা রোটেট করছে কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, ঠিক আগের মতোই। তাহলে সেখানে সাইক্লয়েডের আমরা একটা ইকুয়েশন পিক আপ করে নিচ্ছি, যেটা হচ্ছে এস ইকুয়ালস টু 4a sin psi। S equals to 4a sin psi। আমরা প্রথমে একটা সাইক্লয়েডের ইকুয়েশন লিখে নিই। S equals to 4a sin psi, এটা আমরা অ্যাসুম করে নিলাম যে is the equation of plate S equals to 4a sin psi is the equation of a cycloid। আমরা একটা সাইক্লয়েডের ফর্ম এরকম ধরে নিলাম। আচ্ছা, এখন যে কন্ডিশন দেওয়া আছে ট্যানজেন্টটা রোটেট করবে কোনো একটা পয়েন্টে, ট্যানজেন্টটা রোটেট করবে কিরকম ভাবে রোটেট করবে? কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি নিয়ে। তাহলে বাই দ্য গিভেন কন্ডিশন, সেকেন্ড কন্ডিশন থেকে আমরা লিখতে পারি, গিভেন কন্ডিশন থেকে লিখতে পারি আমরা যে condition from the given condition this equals to d psi dt equals to some constant omega, say constant omega say, এটাকে আমরা 2 নম্বর পড়ে নিলাম। আচ্ছা, এখন আমাদের 1 নম্বর ইকুয়েশনটাকে t এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করছি। ডিফারেন্সিয়েটিং 1 with respect to t, দেখো তো কি আছে। t এর রেসপেক্টে ডিফারেন্স করলে ds dt equals to 4a cos psi into d psi dt। এখানে দেখো d psi dt মানে হচ্ছে ওমেগা, 2 নম্বর ইকুয়েশন থেকে। তাহলে লিখতে পারি 4a ওমেগা into cos psi by 2 by equation 2। Now ds dt means v, so we can write this v equals to 4a omega cos psi, call it
3, equation 3. Now again differentiating 3 with respect to t, differentiating 3 with respect to t, we get dv dt equals to 4a omega cos derivative minus sine, so minus sine psi into d psi dt, d psi dt. Again d psi dt means omega from 2, so you can write minus 4a omega square into sine psi by 2 by equation 2. So call it 4, equation 4. So dv dt equals to minus 4a omega square sine psi. Now differentiating 1 with respect to psi, differentiating 1 with respect to psi, so we get ds d psi equals to ds d psi equals to 4a cos psi. Now ds d psi means rho, radius of curvature, so we can write rho equals to 4a cos psi. Since rho is the radius of curvature, rho equals to ds d psi, radius of curvature. This is equation 5. Now the normal component of acceleration, equals to v square by rho, you know that. So this equals to v square means 3 and 5, 4a omega into cos psi whole square, and rho is equal to 4a cos psi by 3 and 5, so after simplification we get is equals to 4a omega square into cos psi. So normal component of acceleration is this. Hence the resultant acceleration of the moving particle is equal to whole root over of tangential component of acceleration, tangential acceleration square, plus normal component of acceleration square, whole root over of this. So tangential acceleration component means dv dt, so dv dt whole square plus normal component v square by rho whole square, whole root over. And by 4 and 6, so put the value of dv dt is equals to whole root over minus 4a omega square sine psi whole square plus 4a omega square cos psi whole square, whole root over by 4 and 6. So the simplification, you get these results, sine square plus cos square equal to 1, and so we get the result 4a omega square.
here a is constant, omega is constant, so this total is as a whole constant as a and omega are constants. So this shows that the acceleration is constant in magnitude. Constant in magnitude. ওকে, ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই থাকলো। বলো, কোনো সমস্যা আছে? না স্যার। 4a ওমেগা স্কয়ার ইকুয়ালস টু কনস্ট্যান্ট, ওই জায়গার অবস্থা বলবেন? হ্যাঁ, 4 এটা তো কনস্ট্যান্ট। আমাদের ইকুয়েশনে এটা তো ছিল, ইকুয়েশনের পাথে যে ইকুয়েশনের প্রথম ইকুয়েশনটা যেটা আমরা ধরেছিলাম সাইক্লোইডের ইকুয়েশনটা, সেখানে দেখো তোমার কনস্ট্যান্ট দেওয়া ছিল 4, এটা তো আমরা ধরে, এটা তো কনস্ট্যান্ট, গিভিন কনস্ট্যান্ট, আর ওমেগাটা তো কনস্ট্যান্ট বলাই আছে, ওমেগাটা তো আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে ওটা কনস্ট্যান্ট। সেই এই যে ডি, যে অ্যাঙ্গুলার যে ভেলোসিটিটা ডি ডি সাই ডিটি ইজিক্যাল টু কনস্ট্যান্ট, এটাকে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে ওমেগা সে কনস্ট্যান্ট, এও কনস্ট্যান্ট, ওমেগাও কনস্ট্যান্ট, অ্যাজ এ হোল পুরোটাই কনস্ট্যান্ট। আচ্ছা, একটা তোমাদের হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, সেটা একটু বাড়িতে করো তো, দেখি করে নিয়ে আসবে তো। Question: prove that the angular acceleration of the direction of motion that is psi, direction of motion means angle of psi, of a point moving in a plane is v by rho into dvds minus v by rho whole square into d rho ds is this ds. Prove that angular acceleration of the direction of motion of a point moving in a plane is this. ফার্স্ট তোমাদের বার করতে হবে যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা কি। তাহলে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা বেরোবে যেটা ডি সাই ডিটি, সেটা তোমরা দেখবে। আর অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য ডিরেকশন অফ মোশন সেটা হবে ডি টু সাই ডিটি স্কোয়ার। এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন ইন দ্য ডিরেকশন অফ মোশন, সেইটাই তোমাকে বার করতে হবে। ডি টু সাই ডিটি স্কোয়ার এর ভ্যালুটা তোমাকে বার করতে হবে, এটাই কাজ। কেন বলতো, ট্যানজেন্ট এট ইন গিভিন পয়েন্ট অফ পাথ মেক্স অ্যান অ্যাঙ্গেল সাই উইথ এক্স অ্যাক্সিস। সেটা তোমরা জানো যে কোনো একটা পার্টিকেল মুভ যদি করে কোনোভাবে, সেখানে তোমার এটা দিয়ে এক্স অ্যাক্সিস হয়,
আর করসপন্ডিং পাথটা যদি এটা হয়, তাহলে করসপন্ডিং ট্যানজেন্ট যদি একটা পয়েন্টের ট্যানজেন্টে অ্যাঙ্গেল করে, সাই অ্যাঙ্গেল করে, পজিটিভ ডিরেকশনের সঙ্গে সাই অ্যাঙ্গেল করে, তাহলে এখানে অরিজিন ও আছে, এখানে পয়েন্ট এ, এখানে পার্টিকেলটা পি, কোনো একটা আরবিটারি ডিরেকশনে পি পার্টিকেলটা এখানে আছে, তার পার্টিকেলটা মুভ করছে এইদিকে। তাহলে আমরা জানি tangent at any point p of the path makes an angle psi with the positive direction of the x-axis, and psi gives the direction of motion. psi এর অ্যাঙ্গেলটাই ডিরেকশন অফ মোশন। তাহলে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অফ দ্য ডিরেকশন অফ মোশন যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ডি সাই ডিটি, এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। সাইড ডিরেকশনটাই হচ্ছে তার ডিরেকশন অফ মোশন। সাইড যে ডিরেকশনটা, সাই যদি যেভাবে ইনক্রিমেন্ট করছে ডিরেকশনে বাড়ছে, সেই দিকটাই তার প্রতিটা পয়েন্টে সাই চেঞ্জ হয়ে যাবে, ট্যানজেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে, সাইটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। তার ডি সাই ডিটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। আর অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশনটা কোনটা? এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, এটাকে বলছি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। দিস ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, দিস ইকুয়ালস টু ডি সাই ডিটি। আর অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন, অ্যাঙ্গুলার কম্পোনেন্ট অ্যাক্সিলারেশন, দিস ইকুয়ালস টু ডি টু সাই ডিটি স্কোয়ার। এটা অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন। তোমাকে যেটা বার করতে হবে, এই ডি টু সাই ডিটি স্কোয়ারের ভ্যালুটাই তোমাকে এখানে দেখাতে হবে, ওটাই প্রমাণ করতে হবে। ওই ভি স্কোয়ার বাই রো ডিভিডিএস মাইনাস ভি স্কোয়ার ভি বাই রো হোল স্কোয়ার ডি রো ডিএস। এখানে রোটা হচ্ছে ডিএস বাই ডি সাই, সেই ফর্মুলাটা তোমাকে কাজে লাগাতে হবে। এটা করো তো অঙ্কটা, চেষ্টা করো। ঠিক আছে, আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখছি। ওকে, থ্যাংক ইউ।